எனக்கு ஒரு மணி வரை கிளாஸ் கிளாஸ் இருக்குங்க. Very good morning, guys. So everyone came, I think so. Shall I start? Otherwise, we can wait for 2 more minutes. Let them join, all of them. Guys, is it audible and visible? Shall I start now? Okay. Fine. Today we're going to see about a database management system, that is DBMS. Okay. What is database management system? Is it audible? No? No interruption. And once in 15 minutes, I will ask you. You can reply for that. Whether is there any audio and video, audio and visibility problem, intimate immediately. Okay. Okay. Okay, then see, in data structure, what we have seen is data structure is chosen for particular application, isn't it? So here, the database management system is how the data has stored it in physical storage. Okay, physical storage sense. What are the physical storage media? You knew that. Everyone will have a pen drive, isn't it, nowadays? Pen drive, hard disk, etc., etc. So in the earlier days, they have used magnetic disk, magnetic tapes, and floppy disk. After that, only they have come for the CDs, floppy disk. After the CDs coming and the DVDs coming. After that, pen drive. Nowadays, hard disk. We can handle it, hard disk is handle it in our packet itself. So many packet size things are came here nowadays. So we can use those things are all for storing purpose. So even when you use a mobile memory card, a very thin one, chip like that. So you have insert a small pin that we can make it into a make it into a storage devices, isn't it? So these type of storage devices we have used. So how we can in that there is we are not think about data structures and all that. How you can store the available space and how we can access it efficiently. That the thing is, so we'll use this database management system. How fast we can access it. When we going to use multi-purpose, that is multi-purpose, multi-user system,
how we can manage these devices, how you can allocate available devices to record processes. Okay. So multitasking, multi-processing systems and all. At the same time, many of the users can request the same devices. Why I am saying about this is, see, nowadays multi-user systems and multi-processing systems we are using. So due to this, we are handling service, isn't it? We are handling service and client systems. We see all the details. For example, in web service system, standalone system, whatever it may be. Even in our lab itself, there are 200 systems are there. 200 systems, with the available 200 systems, we can use 3 to 4 servers only. So each 50 systems connected with one server. So how you can manage this? So commonly, so here only they have the data architecture will come. So architecture in the sense that will be implemented in your physical systems also. So what are all the architecture, computer architecture follow for storing the data in a memory, available memory. The memory may be a primary memory or it may be a secondary memory. Primary memory or random. It's a RAM. RAM, you may know that a random access memory. That is whatever information currently processing, that only can kept it in a primary memory. After processing it, it will be replaced to where? Secondary devices. Because secondary devices are always we are keeping the informations permanently over there, isn't it? So these things are not primary things. These are all the things are basic things for while you are studying the database management system. Okay, we are storing and getting information. How can we store and get loading? That is the loading and replacing. There are so many system softwares also there and application softwares also involved in that. That is the management system. So what are the system softwares are used over within that system is loaders, linkers. So these are all the things are loaders. You may know that you may studied in the architecture itself. So loaders, whenever the CPU realize that as execute the particular statement as calling some statement from other resources or other memory devices, means automatically it will get the information and load it into the available primary memory. Once it is processed, that will be replaced to the other memory. So that means what it is linking as well as loading the subsequent codes. After execution, it will be replaced. Swap it by some other thing. So these things are happening by these system softwares, as well as the application softwares can be involved within that. Some what are all the operations? For example, if you want to find out the ticket reservation systems, in the ticket reservation system, if you want to find out the available seat position of the particular trains, so at the time the particular train, particular source and destination, that alone come into the primary memory. So that things and all happening in day-to-day operations. Okay, these things and all are some application-oriented softwares also involved in that. So commonly we have kept it in a softwares, whatever softwares used in used by the clients, everything will be kept it in a server. Whenever the client asks the request, according to that, server will be respond to them. Whatever data they need, automatically it will get it from the server and give it to the clients, isn't it? So these are how the client server systems are working.
So at the time of storing and loading, whenever it will be asked, searching, these things and all happening, whole thing is called it as a database management systems. Are you following, guys? Are you following? Is it audible? Yes. Okay. 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 Software which is used to manage the data. Data may be an integer, real, text, multimedia, facts, audio, video, text, whatever it may be, that may be kept it in a server. But the thing is, database management, objective of the database management is it should be fastly accessed. Whatever we have stored in that, it should be accessed very fastly and then efficiently and then reliable one. Next one is integrity constraints. What is fast? You may know that is quickly it will be retrieved from there. Efficiently means, see for example, the sequence of locations, millions of locations in the memory is there. Whichever operations can be carried out, that will be according to that. Suppose a program counter points to the 1000th location, say. He don't want to go beginning and get the information from the beginning and then come back. From the 100th location, next searchable information is might be in the 1200, say. The program counter, from the program counter, it moved to the 1200 or 800, whatever it may be. So efficiently you can access the database. Apart from that, reliable one in the sense, so for example, without efficient and reliable in both the cases, you can say that without wasting the available space, you can utilize the memory space efficiently and reliably. Whenever you can ask, immediately it should be given by the server. So immediate access, that is the reliable. For example, we can say that the pointer data structures we have seen, no? In that pointer data structures and all, how can we access? So wherever the space is available, immediately the pointer will point to that, and from where it will be fetched and give it to the process. Isn't it? So that's the thing. And one more, the last thing is integrity constraint. What is integrity constraint? For example, I'm working in university, so my details and my informations are everything are kept it in my office. Okay. So all information about me, like faculties, there are 1,000 faculties are there, say. So all 1,000 faculties informations about all the informations are kept it in same file. Are you thinking oh, as an individual files? No. So see, salary details means separate file is maintaining, and my qualifications, that is establishment. When I when I joined here, what are all the qualifications in that? After each and every promotions, how they have updated that and all kept it in the establishment section. So they may maintain a separate file for that. What are the promotions? For promotion, what are all the constraints they have to be fulfilled? So everything they keeping on in that. Apart from that, when we go for the NIRF ranking of university and NAC accreditation for the university, means we should update our contribution of research and contribution of academic, contribution of society, contribution of corporate, whatever the thing, everything you have to be give it as a file for website development, as well as their NIRF ranking preparations.
it will be maintaining each and everything as separately they have maintained, isn't it? So everything is maintained separately, and wherever whatever the thing need, automatically it will be get it and give the reports for the consent section. Okay, leave it. Each and every file should have a common link over there. What is the common link? That is the employee ID, isn't it? With the use of employee ID, we can access all the information altogether if we need. Okay, so once I retired from this institution, we need to delete all the files from all the section. If it is having integrity constraints, all the files related with me, all the file content related with me, is connecting with one point. Once deleted from one place, automatically it will be deleted from all the sections. Isn't it? Is it so? அதுக்கு தானே ஆதார்னு ஒண்ணு கொண்டு வந்திருக்காங்க நம்ம கண்ட்ரில. ஆதாரை வச்சுட்டு நம்ம எல்லா பேங்க் அக்கௌண்ட்டையும் கொண்டு வந்துடுறாங்க. எல்லா பேங்க் அக்கௌண்ட்டையும் கொண்டு வர்றதுனால யார் யாரை எவ்வளோ இன்வெஸ்ட் பண்ணிருக்காங்க. இப்ப நம்ம இன்கம் டேக்ஸ் கட்டும் போது we could not able to hide to the tax payment. Isn't it? அப்ப எல்லாமே கனெக்ட் ஆகுதுன்னா எப்படி? அப்ப அந்த பேன் நம்பர் அந்த ஆதார் நம்பர். So, இது மாதிரி தான், இதற்கு பேர் தான் என்னது? integrity constraints. That is the interdependency between the tables or files. Okay. இதெல்லாம் ஒரு database managementனா இதெல்லாம் இருக்கணும் அப்படிங்கிறது. Okay. That is the objective of the database. Okay. Database management அப்படின்னு சொன்னா that database வந்து மூணு வகையா பிரிக்கலாம். It may be classified into 3 cases. That is user level, conceptual level, and physical level. Okay. So how you can divide the database management system in 3 levels means, in physical level, we can concentrate only on how we can data has stored in that. That's enough. In conceptual level, that is the logical level. Logical data. The logical data means that is the interface between the user and hardware. That is you should give a structure. Say, for example, it is in one language. See, how can I communicate to you? With the use of English or Tamil or Telugu, whatever it may be, we know between each other, we can communicate with them. So, if you want to communicate the physical device where we have stored our data, how you can get it? By using SQLs or any queries, or it may be programming, or it may be commands. That and all designed it in the conceptual level. That is designing. How you can access with it, not at all like queries. So in user level, you can use the queries, what the command be used for fetching the data. In conceptual level, logically you have presented. Logically you can present it means what? Whether the given data is stored in a table format, or it may be stored in a tree format, or it may be stored in a linked list format. These things are designed as in the conceptual level. That is also we can call it as logical level. And user level is what I said is that is by accessing by the queries or commands, the Python commands, or it may be shell scripts, whatever it may be, whatever data we need by giving the queries. For example, I need a employee list those who are getting more than 10,000 salary. So how you can get it? Select employee number, employee name, where salary is greater than 10,000. Automatically all their employees name and employee number will come, those who are getting greater than 10,000. Understood? Okay. Okay, so these are all the 3 important levels of
databases is there. That is called the structure of the database. Within that structure, it will be classified into 3 levels. One is the physical level, conceptual level, and user level. Each and every level, how we can the theoretical concept will be applied. We'll see one by one. For example, listen, for example, in a bank details, there is an in a bank we are using ATMs, isn't it? For example, SBI ATM we are using. SBI ATM is available in every zone and every zone more than one. Depends upon the people access வந்து நிறைய இருக்கிற இடத்துல நிறைய இருக்கும், இல்லைன்னா குறைச்சலா இருக்கும் இல்லையா? இப்போ எல்லா ஏடிஎம்மையும் நம்ம எல்லா இடத்துலையும் ஆக்சஸ் பண்ணலாம். ஆனா எல்லாத்துக்கும் ரெஸ்பாண்ட் பண்ணுது எப்படி? காமன் சர்வர் இஸ் தேர், isn't it? காமன் சர்வர் இஸ் தேர். அதுல வந்து நம்ம என்ன பண்றோம்? ஜஸ்ட் யூ ஆர் கிவிங் தி அக்கௌண்ட் நம்பர் கொடுக்குறோமா? இல்ல, ஜஸ்ட் வி ஆர் கிவிங் இன்சர்ட்டிங் அவர் ஏடிஎம் கார்டு அண்ட் என்டர் தி பின் நம்பர் அண்ட் வாட் எவர் டிரான்சாக்ஷன்ஸ், எய்தர் withdrawal or deposit, whatever it may be, you can use it and give it. ஸோ அப்போ அந்த மாதிரி பண்ணும்போது இந்த இடத்துல நம்ம கொடுக்கறது வந்து அந்த பின் நம்பர் மட்டும் தான். அப்போ உங்க கார்டை கொடுத்த உடனே இது என்ன செய்யுது? அந்த இதை ஸ்கேன் பண்ணி ரெகனைஸ் பண்ணி ஒரு ஸ்ட்ரக்சரா கிரியேட் பண்ணி அது பிசிக்கல் டிவைஸ்ல இருந்து ஃபெச் பண்ணி உங்களுக்கு இவ்வளோ டேட்டா இவ்வளோ ரூபா இருக்கு, இவ்வளோ ரூபா தான் நீங்க எடுக்க முடியும் அப்படிங்கறத நமக்கு சொல்லுது இல்லையா? ஸோ தட் திங் இஸ் ஹேப்பனிங் இன் திஸ் 3 levels. அதாவது நீங்க பின் நம்பர் கொடுக்கறது யூசர் லெவல். அந்த லாஜிக்கல் லெவல்ல போய் அது என்ன செய்யுது? கொரி பண்ணி அந்த டேபிள்ல இருக்கா இல்ல நெட்ல இருக்கா அப்படிங்கிறது, அது ட்ரீ ஸ்ட்ரக்சர்ல இருக்கா அப்படிங்கறத கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணி அதை எனக்கு ஒண்ணு எங்க இருந்து எடுத்துட்டு வருது? பிசிக்கல் லெவல்ல இருந்து, உங்க டிஸ்க்ல இருந்து எடுத்து, டிஸ்கோ ஆர் ஃபிளாப்பியோ வாட் எவர் இருக்கு, சர்வர்ல இருக்கிற ஒரு சர்வர்ன்னு சொன்னா அதுல நிறைய ரேக்ஸ் இருக்கும். நீங்க பார்த்திருப்பீங்க, சர்வர்ங்கிறது ஒரு சின்ன சிபியு மட்டும் கிடையாது, அது ஒரு பெரிய ரேக்கா இருக்கும். அந்த ரேக்ல நிறைய டிவைசஸ் இன்சர்ட் பண்ணி வச்சிருப்பாங்க, ஹார்ட் டிஸ்க் மாதிரி. அதை வந்து கண்ட்ரோல் பண்றது வந்து சுவிட்சஸ் கண்ட்ரோல் பண்ணும். ஸோ அந்த சுவிட்சஸ் இருக்கும், அதே நேரத்துல அதுல உள்ள சர்வர்ஸும் ரேக்கா பண்ணிருப்பாங்க. அட் தி சேம் டைம் வந்து ஒரு சர்வரோட இன்ஃபர்மேஷன் மிரரிங் பண்ணி இன்னொரு சர்வர்லயே இருக்கும். Suppose in a distributed systems and all, if any one of the systems are failed during any natural disaster or any crashes, automatically it will be rectified from the subsequent server. அதுக்கு தான் every time it will taking the mirroring அப்படிங்கிறாங்க. ஓகே, ஸோ இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு லெவல்லையும் என்னென்ன பண்றாங்க அப்படிங்கிறத பார்க்க போறோம். ஓகே, now relation, this is called a what? Logical level, relational model. That is called relation. அதாவது ஒரு டேட்டாவை வந்து எப்படி நம்ம வைக்கிறோம் அப்படின்னு சொன்னோம்னா அது டிஃப்ரெண்ட் மாடல்ஸ், நெட்வொர்க் மாடல், ரிலேஷனல் மாடல், ட்ரீ ஸ்ட்ரக்சர் மாடல் அப்படின்னு நம்ம சொல்றோம். இப்போ இதுல வந்து ரிலேஷனல் மாடல் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா, தி ரிலேஷன் இஸ் a table with rows and columns. So you may know that is a table is used to store the data. Okay, the data which is having the common data types, common number of attributes, you can keep it in a what? Tables. அதுதான் இப்போ இங்கதான் டேட்டா ஸ்ட்ரக்சர் வந்து யூஸ் ஆகுது. எந்த மாதிரி இப்போ எல்லாமே ஒண்ணு போல இருக்கு அப்படின்னா இப்போ பண்ணிடலாம். இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்க ட்விட்டர் டேட்டாவை வைக்கணும்,
இல்ல ஃபேஸ்புக் டீடைல்ல வைக்கணும் அப்படின்னா அதுல நிறைய வீடியோஸ் இருக்கும், ஆடியோஸ் இருக்கும், போட்டோஸ் இருக்கும். எப்படி வைக்க முடியும்? It will not able to keep it in table, no? CSV ஃபைலா பண்றாங்க, என்ன JSON ஃபைலா பண்றாங்க. ஒவ்வொருத்தரும் ஒவ்வொரு டேட்டா ஸ்ட்ரக்சர்ஸ யூஸ் பண்ணுவாங்க. சரியா? அப்ப ஒவ்வொரு டேட்டா டைப் நமக்கு அவைலபிள் டேட்டா எப்படி இருக்கோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நம்ம அந்த டேட்டா ஸ்ட்ரக்சர்ஸை யூஸ் பண்ணி அந்த டேட்டாவை ஃபெட்ச் பண்றோம். ஓகே, ரிலேஷனல் இது வந்து ஒரு டேபிள் இதுதான் ரிலேஷனல் மாடல். ஒரு டேபிள் அப்படின்னு சொன்னோம்னா, ஃபார் எக்ஸாம்பிள், இட் இஸ் an employee details is stored it in this table. Employee having the attributes employee ID, employee name, employee address and date of birth. These are all the attributes. And 31 ABC 2nd Street and date of birth 1319. These are all the information about the attributes. So whole thing we can call it as tuples, or it maybe we can call it as records. Tuples are record. We can say record. And the one column information, no? The column that is called a degree. Sorry, அது என்ன சொல்றது? ஒரு காலம் ஃபுல்லா என்ன சொல்லுவாங்கன்னா ஒரு டிகிரி, ஒரு டிகிரி, இன்னொரு காலம் செகண்ட் டிகிரி, தேர்ட் டிகிரி, ஃபோர்த் டிகிரி, அந்த மாதிரி அப்படின்னு அதை மென்ஷன் பண்ணலாம். ஸோ ஒரு டேபிள்ல எத்தனை காலம்ஸ் இருக்கோ அத்தனை காலம்ஸை வந்து அத்தனை டிகிரி ஆஃப் த அந்த ரிலேஷனுக்கு அத்தனை டிகிரி இருக்கு அப்படிங்கிறது சொல்லணும். அண்ட் கார்டினாலிட்டி ஆஃப் தி ரிலேஷன் இஸ் ஆல்சோ called it as number of rows அப்படிங்கிறது தான் கார்டினாலிட்டிங்கிறது. நம்பர் ஆஃப் காலம்ஸ்ங்கிறது டிகிரின்னு சொல்றது. whole information we can call it as schema. schema of table is ஒரு ஸ்ட்ரக்சர். இந்த டேபிள் ஆர் ரிலேஷன்ல டேபிள்ல நீங்க ரிலேஷன் சொல்லிக்கலாம், அல்ல டேபிள்லே மென்ஷன் பண்ணிக்கலாம். தட் இஸ் ஈஸி ஃபார் அஸ். டேபிள்ல வந்து எத்தனை காலம்ஸ் இருக்கு, ஒவ்வொரு காலம்ல என்ன அட்ரிபியூட் இருக்கு, ஒவ்வொரு காலமும் என்ன டேட்டா டைப். ஸோ எம்ப்ளாயி ஐடினா அது வந்து இன்டீஜர் ஆர் கேரக்டரா வச்சிருக்கீங்களா, இங்க டேட் ஆஃப் பர்த்னா டேட் ஃபார்மேட்ல இருக்கா, இல்ல சேலரி அப்படின்னு கொடுத்தீங்கன்னா அது இன்டீஜர் ஃபார்மேட்ல இருக்கா. ஸோ இது எல்லாத்தையுமே சொல்றதுதான் என்னது ஸ்கீமா, டிசைன் ஆஃப் அ டேட்டா பேஸ், டேபிள் டெஃபினிஷன் அப்படின்னு கூட சொல்லலாம், ரிலேஷன் டெஃபினிஷன். அண்ட் தென் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஆஃப் அ ரிலேஷன். ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஆஃப் ரிலேஷன் அப்படின்னு சொன்னோம்னா, ஒரு டேபிள் கிரியேட், ஒரு ரிலேஷன் ஆர் டேபிள் கிரியேட் பண்றோம்னா அதுக்கு சில ப்ராப்பர்ட்டிஸ் இருக்கணும் இல்லையா. சம் கன்ஸ்ட்ரெயின்ட்ஸ் யூ ஹாவ் டு பி மெயின்டைன். தட் இஸ் டொமைன், என்டிட்டி அண்ட் ரிலேஷனல் இன்டெகிரிட்டி. டொமைன் அப்படின்னு சொன்னா என்னன்னா, இட் ஷுட் பி அன் அட்டாமிக் அண்ட் யூனிக் பிரைமரி கீ அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அப்படின்னா என்ன? யூனிக் அப்படின்னா என்ன? யூனிக் பிரைமரி கீனா என்ன? அட்டாமிக்னா என்ன? சி ஃபார் எக்ஸாம்பிள், ஒரு டொமைன் எடுத்துக்கிட்டோம்னு வச்சுக்கோங்களேன். இந்த எம்ப்ளாயி ஐடி அப்படின்னு இருக்கு. எம்ப்ளாயி ஐடி அப்படின்னு ஒரு ஸ்கீமால, சாரி எக்ஸாம்பிள், ஒரு ஸ்கீமா டெஃபினிஷன் அது அப்படிங்கிறது என்னது? ஒரு ரிலேஷனோட டெஃபினிஷன் ஆர் டேபிளோட டெஃபினிஷன். அந்த டேபிளோட டெஃபினிஷன்ல ஒரு பர்டிகுலர் கீ ஆர் பர்டிகுலர் attribute should be a unique one. See, every employee should have a unique number. நமக்கு ஒவ்வொருத்தருக்கும் யூனிக் ஆதார் நம்பர் இருக்கு இல்லையா, அதே மாதிரிதான். அதுதான் பிரைமரி கீ. அதை வச்சுதான் நம்ம எல்லாரையும் ஆக்சஸ் பண்றோம். எம்ப்ளாயி ஐடி வச்சுதான் எல்லா டேபிளையும் ஆக்சஸ் பண்றாங்க. ஸோ அதை வச்சு அதுக்கு அது வந்து என்னவா இருக்கணும்? அட்டாமிக்கா இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்றாங்க. தட் இஸ் சிங்கிளா இருக்கணும், யூனிக்கா இருக்கணும். அதுல வந்து மோர் தென் ஒன் எலிமெண்ட் வர. இப்போ அட்ரஸ்ன்னு எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா 2 அட்ரஸ் இருக்கும், இல்ல வீடுன்னு எடுத்துக்கிட்டா 2 வீடு இருக்கும், அதனால 2 அட்ரஸ் இருக்கலாம். ஆனா பிரைமரி கீல வந்து ஒரே ஒரு வேல்யூ தான் இருக்கணும், மோர் தென் ஒன் வேல்யூ இருக்கக்கூடாது. டேட் ஆஃப் பர்த்னா ஒரே ஒரு டேட் ஆஃப் பர்த் தான் இருக்கணும். அதுதான் அட்டாமிக். ஓகே, என்டிட்டிங்கிறது என்ன? ஒரு ரோ. ஸோ இது ஃபுல்லாவே ஒரு என்டிட்டின்னு சொல்லலாம், ஒரு டிப்பிள்ஸ்ன்னு சொல்லலாம். ரெக்கார்ட் ஆர் என்டிட்டி, ஒரு ரெக்கார்ட்
or entity. Entity set in the relation level number of records. Entity or entity set. Okay. Okay. Group of entity we can call it as entity set. Okay. Okay then. Okay. So okay. Key na inna அப்படிங்கறத பாப்போம். Now you following now. So these things and all you may know that. Column na student na record அதுதான் சொல்றோம். ஒரு ஸ்டூடெண்ட் டேபிள் எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா இது வந்து இண்டிவிஜுவல் ரோ, இது இண்டிவிஜுவல் காலம், இது டொமைன்னு சொல்லுவாங்க. இண்டிவிஜுவல் எலிமெண்ட் வந்து ஒவ்வொரு காலம்லயும் ஆட்டோமேட்டிக்கா தான் இருக்கணும், யூனிக்கா இருக்கணும், பிரைமரி கீக்கு மட்டும். ஸோ இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இங்க மேக்ஸ்ல வந்து இந்த 25 வந்து மேபி ரிப்பீட் ஆகலாம், பட் ஸ்டூடெண்ட் ஐடிங்கிறது வந்து ரிப்பீட் ஆகக்கூடாது, நேம் கூட ரிப்பீட் ஆகலாம் இல்லையா? ஸோ அதுக்கு தான் அட்டாமிக்னு சொல்றோம். இது இண்டிவிஜுவல் காலம் we can say it as domains. Row, individual row we can call it as record, tuples or entity. Okay. What is key? Key means attribute or set of attribute which is used to identify or access the tuple or access the individual record. Okay. For example, the key may be classified into so many keys are there. Primary key, secondary key, super key, candidate key. So foreign key, there are so many keys are there. Primary key, candidate key, super key and foreign key. Primary key, secondary key nu solla illa foreign key nu solla. Okay. Usually foreign key we can call it as primary key. So okay, what is primary key? So for example, about already I told you whatever table you have created, the table should have a one unique that one primary key should have. Then only we can access with that primary key only. With the use of a primary key only, we can access the records in that table what we have created. Okay, ID, name, address, name, date of birth, passport number, license number. So here in this address, ID number, name, address, in that common primary key is ID. Okay, that is employee ID or person ID say. So in personal detail, they having name, date of birth, and passport number, license number. Here, primary key, more than one primary key is also there. Understood? More than one primary key is also there. Passport number and license number is also unique only. But in the personal details, we may have more than one primary keys. We can call it as an altogether, we can give it as a super key. We can access by passport number as well as with the license number. So that is called the super key. Super key is not only a single attribute, it may more than one attribute in that. Okay, you can access with that. For example, student. In that student table, roll number, name, sex, age, address, class, section. Okay. So what is the super key for this is roll number, name is also you can use it as for accessing the table, and class, age, section. The whole thing we can call it as a whatever the attribute used for searching the particular record, that everything we can club together as a super key. Understood? What is the candidate key? Candidate key is a subset of super key. Minimal number of keys which is used to
access a particular record. That is roll number, class, section. Okay. Next one is primary key. See, for example, here in the candidate key, roll number, class, and section. Here within that super key, age may be same for particular class. Name is also may same in more than one person. So roll number, class, section is enough for identifying particular person. That is called a candidate key. So next one is name and address. Here, when I'm saying that I said that candidate key can form as a set of that is a subset of what super key, isn't it? Subset of super key. Candidate key, not only a single key, more than one key is there. It may be a single key and it is subset of the super key. So for example, in that, if you form a candidate key as name and address, that is not a candidate key. If you have formed name and address as a candidate key, it is not a candidate key because there is no unique roll number is not available. Along with the roll number is enough, even though if you have you identify by giving more than one information. Understood. இப்போ ஒரு ஆளு தேடுறணும்னா அவர் எப்படி இருப்பாரு, அவரோட ரோல் நம்பரும் இது, அவன் இந்த மாதிரி இருப்பான், அந்த மாதிரி இருப்பான், அந்த வயசுல இருப்பான் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம தேடுறோம். அந்த மாதிரி அது எல்லாம் சேர்ந்ததுதான் ஒரு சூப்பர் கீ. அதுல ஒரு சப்செட் எடுத்துக்கிறது வந்து கேண்டிடேட் கீ. ஒரு சிங்கிள் கீ வச்சே நம்ம தேடலாம். தட் இஸ் கால்ட் ரோல் நம்பர் வச்சே தேடலாம். தட் இஸ் கால்ட் பிரைமரி கீ. இது ஒவ்வொன்றுமே ஒவ்வொரு இடத்துல சில நேரங்கள் யூஸ் ஆகும். அதுக்காக தான் இதெல்லாம் வச்சிருக்காங்க. ஓகே. Initially, that is core is primary key. So that is a super key. Subset of super key is candidate key. The subset of candidate key is called a primary key. Okay. Now you may know that what is key and what is super key and what is candidate key and what is primary key. Then foreign key. What is foreign key? I said that no. So a foreign key means a table having one primary key as well as one foreign key. Say that foreign key may be a primary key of another table which is integrity constrained with both tables. For example, say, I'll explain with the example, it may be clear. A key in the one table is primary key, the same key in another table is a foreign key. For example, here in order table is there. In that order table, this is the customer table. This is order table, this is customer table. Order table, order ID, phone number, product ID. This is all. Fine. Here, order ID is a primary key. Product ID is the foreign key, isn't it? For product ID is the foreign key. Okay. But in customer table, customer ID, first name, age, product ID, order ID. Here the order ID is a foreign key and customer ID is a primary key. Now, this foreign key may be here the foreign key, the same key we can use it for the primary key. That is called a foreign key. A key in one table. You can interlink with that. So, if you want to get the customer details, you can access the customer table from where what are all the items ordered by the particular customer, can we get it from here? Isn't it? 3 products he added here, ordered. So, okay, these things are called it as a primary key. Okay, that is foreign key. Foreign key. Okay. Now you understood that what is key, what are all the different types of keys. Have you understood? All are following?
Shall I go next section? Guys, all are following? All are understood? Please respond. Okay, okay, fine. Okay. Next, the important concept is normalization. What is normalization? Why it needs normalization? See, for example, I already told you, I am an employee in my institution, means my salary details in one section, my qualification details for promotion, everything available in one section, and what are all the events, activities taken by me, and what are all the day-to-day operations I should do, my work operations, everything will be kept it in one table. Everything is different. Everything is kept it in a heap, means we couldn't able to what? We couldn't able to access easily and fastly, isn't it? So every section is having every part of the database is handling. That is called a normalization. See, you are splitting the whole information, the heap of information into different part, as well as it will reduce the redundancy of the same concepts. For example, இப்போ என்னோட வெப்சைட்லயும் என்னோட குவாலிஃபிகேஷன் இதெல்லாம் தான் இருக்கும், என்னோட எஸ்டாப்ளிஷ்மெண்ட்ல இதுலயும் இதுதான் இருக்கும். அப்போ ரிடண்டன்சி ஜாஸ்தியா இருக்கும். ஸோ அப்போ அந்த ரிடண்டன்சி எல்லாம் எப்படி குறைக்கிறது? By giving normalization. Objective of the normalization is to reduce the redundancy, as well as you split the whole heap of information into different parts for easily accessing the information on the date of the data of the particular domain. Okay. Problem is, see, without doing a normalization, what are all the problem you need to face is for inserting. See, for example, if you want to insert, suppose I got a promotion as a professor, means that might be given information from the establishment section. That should be updated in my website as well as in NIRF ranking or in NAC ranking. So then only it will be accreditation is getting, isn't it? So everywhere it will be updated. So once the professor is retired from the particular institution, means automatically delete from all the sections. The concurrent operations can be carried out in all the ways wherever it will be present. So that is the thing is happening when it will be normalized. If it is not done in a normalized form, insertion, deletion, updations, anomalies can be happen. Exactly. இப்போ எஸ்டாப்ளிஷ்மெண்ட்ல மட்டும் இதுல ப்ரொஃபஸர் ஆயிட்டோம் அப்படிங்கறத சொல்றாங்க. ஆனா வெப்சைட்லயோ NIRFலயோ இல்லையோ நம்ம சொல்லலன்னு வச்சுக்கோங்களேன், நமக்கு அப்ப அது சொல்லலைன்னா ஆட்டோமேட்டிக்கா எனக்கு NAC விசிட் வர்றவங்க என்ன செய்வாங்க, நீங்க ஃபால்ஸ் இன்ஃபர்மேஷன் கொடுத்துருக்கீங்கன்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ இட் இஸ் அனாமலிஸ், நோ? ஒரு இடத்துல இந்த மாதிரி கொடுத்துருக்கீங்க, இன்னொரு இடத்துல அப்டேட்டே ஆகல, அதுல இப்படி இருக்கு, அப்ப எது உண்மை அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ தட் திங் இஸ் avoided by the normalization. When you do the normalization, normalization removes this anomalies, insertion, deletion, updation anomalies, which brings the database to consistent state. That is very, very important, isn't it? This normalization or objective enna to reduce the redundancy. அது மட்டும் இல்லாம split the whole information into required information as a sub schema. ஒரு ஸ்கீமால இருந்து சப் ஸ்கீமாவா யார் யாருக்கு, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்ப நம்மளே ஒரு பேங்க்குக்கு போறோம்னு வச்சுக்கோங்களேன்,
பேங்க்ல எல்லாருமே ஒரே கவுண்டர்லயா எல்லா வேலையும் செய்யறோம். லோன் போனோம்னா லோனுக்கு ஒரு தனி கவுண்டர் கொடுக்குறாங்க, வித்ட்ராயலுக்கு ஒரு தனி கவுண்டர் கொடுக்குறாங்க, டிடிக்கு தனி கவுண்டர் கொடுக்குறாங்க. ஆனா அந்த பேங்க் எஸ்பிஐ பேங்க்ங்கிற ஒரே ஒரு அப்ளிகேஷனை தான் எல்லாரும் யூஸ் பண்ணுவாங்க. பட் எல்லாரும் அந்த டேட்டா பேஸ்ல உள்ள பார்ட், ஒவ்வொரு பார்ட்டை தான் அவங்க யூஸ் பண்ணுவாங்க. ஒரே கஸ்டமரா இருக்கலாம், அந்த கஸ்டமர் லோனும் எடுத்திருக்கலாம், டிடியும் எடுக்கலாம். அவங்க வந்து என்ன பண்ணலாம், லோனு, ஹவுஸ் லோனு, ஜுவல் லோனு, எது வேணா வச்சிருக்காருன்னு வச்சுக்கோங்க. ஆனாலும் ஒரே டேபிள்ல அது இருக்காது இல்லையா? அந்த ஜுவல் லோனோட இன்ஃபர்மேஷன் எல்லாமே ஒரு இதுல ஸ்டோர் பண்ணிருப்பாங்க. இதெல்லாம் ஒரு என்னது, ப்ராப்பர்ட்டி லோன்லாம் ஒரு இடத்துல இருக்கும், இன்னொரு இடத்துல வந்து டெபாசிட்ஸ் எல்லாம் ஒரு இடத்துல இருக்கும், எஃப்டி டெபாசிட்ஸ் எல்லாம் ஒரு இடத்துல இருக்கும், ஒரே ஆளோடது. ஸோ ஒவ்வொருத்தரோட டீடைல்ஸும் அதை மட்டும் ஒரு சப்ஸ்கீமாவா அந்த டேபிளை மட்டும் அவங்க ஆக்சஸ் பண்ணி நமக்கு ப்ராசஸ் பண்ணி கொடுக்குறாங்க. பட் எவ்ரிதிங் வில் பி அப்டேட்டட் இன் சர்வர். ஸோ தட் இஸ் தி திங். ஓகே, ஐயோ அட் தி சேம் டைம் இது எல்லாமே இப்போ ஒன்ஸ் அவர் ஒரு இதெல்லாம் லோன் எல்லாம் கட்டி முடிச்சுட்டாருன்னா என்ன ஆயிடும், அவரோட அக்கௌண்ட்ல இருந்து இஎம்ஐ வர்றது வந்து ஸ்டாப் ஆயிடும் இல்லையா? அப்ப எல்லாத்துக்குமே அந்த அக்கௌண்ட் நம்பரு இதெல்லாம் லிங்க்டா இருக்கு. ஸோ அது ஸ்டாப் ஆயிடும். இந்த லோன் முடிஞ்சிச்சுன்னா அப்ப அங்க இருந்து அங்க போகாது, பணம் போகாது. இந்த மாதிரி ஒரு லிங்க் வச்சுக்கிறது தான் என்னது இன்டெகிரிட்டி கன்ஸ்ட்ரெயின்ட்ஸ். அஸ் வெல் அஸ் தனித்தனியா இருக்கிறதுனால ஈஸியா மோர் தென் ஒன் பர்சன் சைமல்டேனியஸா ஆக்சஸ் பண்ண முடியுது. அது பேரு தான் என்னது நார்மலைசேஷன். ஓகே, இந்த ஒரு ஹோல் இன்ஃபர்மேஷன் எல்லாத்தையும் கலெக்ட் பண்ணி ஒரு ஹீப்பா இருக்கு. அதை எப்படி நார்மலைஸ் பண்றது அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா, முதல்ல எப்படி பண்ணிருப்பாங்க, இப்ப இதெல்லாம் ஆர்கனைஸ்டா பண்ணிருக்காங்க. முதல்ல இருந்து ஒரு மொத்தமா ஒருத்தரோட டீடைல்ஸ் எல்லாமே ஒரு ஃபார்ம்ல தானே எல்லாம் கலெக்ட் பண்ணி வாங்குறாங்க. அந்த ஃபார்ம்ல இருந்து எதெல்லாம் எப்படி பண்ணணும், என்ன செய்யணும் அப்படின்னா, ஃபர்ஸ்ட் நார்மல் ஃபார்ம் அப்படின்னு சொல்றாங்க. அது ஃபர்ஸ்ட் நார்மல் ஃபார்ம், செகண்ட் தேர்ட் நார்மல் ஃபார்ம் அப்படின்னு ஒரு 4-5 ஃபார்ம் இருக்கு. இந்த ஃபார்ம் வரைய கொண்டு போனாதான் சரியா வரும். சரி, ஃபர்ஸ்ட் நார்மல் ஃபார்ம் அப்படின்னா எல்லாத்துக்கும் முதல்ல ஹெட்டிங் இருக்கான்னு பார்க்கணும். ஹெட்டிங்னா என்ன? இப்போ நேமுக்கு கீழே நேம் இருக்கா, ஏஜுக்கு கீழே ஏஜ் இருக்கா அப்படிங்கிறது தான் ஃபர்ஸ்ட் நார்மல் ஃபார்ம். ரிலேஷன் நார்மல் ஸ்கீமா இஸ் அ பர்டிகுலர் ஒன் நார்மல் ஃபார்ம். ஓகே, செகண்ட் நார்மல் ஃபார்ம், தேர்ட் நார்மல் ஃபார்ம் அண்ட் பேக்கஸ்ட் நார்மல் ஃபார்ம் அப்படின்னு இன்னும் 3 இருக்கு. அது எப்படி இருக்கணும் அப்படின்னா, this is based on the keys and functional dependency. keys and functional dependency வச்சு ஒரு ரிலேஷனல் ஸ்கீமாவை கிரியேட் பண்றது. ஃபார் எக்ஸாம்பிள், இப்போ இதை எடுத்துக்கோங்களேன். இப்போ இந்த ஆர்டர் ஐடின்னு இது பிரைமரி கீ இன் திஸ் டேபிள். See, this is the order ID. இந்த ஆர்டர் ஐடிங்கிற பிரைமரி கீயை டிபெண்ட் பண்ணி தான் இந்த ஃபோன் நம்பரும் ப்ராடக்ட் ஐடியும் இருக்கு. அதே மாதிரி தான் இங்க இந்த கஸ்டமர் ஐடியை வச்சு டிபெண்ட் பண்ணி தான் என்ன இருக்கு, ஃபர்ஸ்ட் நேம், ஏஜ் ஆஃப் தி கஸ்டமர், ப்ராடக்ட் ஆர்டர்ட் பை தி கஸ்டமர் and product ID and order ID. ஸோ இதை ரெண்டையும் வச்சு தான் இது எல்லாமே இந்த டெஸ்ட் FN, AG, PID and OID இது எல்லாம் interdependent between the what? Primary key. புரியுதுங்களா? அப்போ இந்த பர்டிகுலர் டேபிள்ல இந்த பிரைமரி கீக்கு டிபெண்டா இருக்கிறத மட்டும் வச்சுக்கணும், இல்லைன்னா அதை எடுத்துடலாம். அதெல்லாம் பேரு தான் என்னது, அதுக்கு பேரு தான் ஃபங்க்ஷனல் டிபெண்டன்சி. And another one is fourth normal form is based on the keys and multi-value dependency. Multi-value dependency na ஒரு பர்டிகுலர் இதுக்கு வந்து more than one values இருக்கலாம். இப்போ ஒரு பர்டிகுலர் பர்சன் வந்து more than one கோர்ஸ் பண்ணலாம் இல்லையா?
அவருக்கு வந்து அதாவது ஒருத்தர் வந்து ஒரு வேலை தான் செய்யணுங்கிற அவசியம் இல்லை. மோர் தென் ஒன் ஜாப்ல இருப்பாரு. இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா, இப்போ யூனிவர்சிட்டி எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா ப்ரொமோஷன்ஸ் வர வர ரெஸ்பான்சிபிலிட்டிஸ் வந்து அதிகமாக கொடுப்பாங்க. ஸோ ஒரு இடத்துல ப்ரொஃபஸரா இருந்தாலும் இன்னொரு இடத்துல ஒரு டைரக்டரா இருப்பாங்க, இன்னொரு இடத்துல ஒரு மெம்பரா இருப்பாங்க, இன்னொரு இடத்துல வந்து ஆஃபீஸரா நோடல் ஆஃபீஸரா இருப்பாங்க. இந்த மாதிரி ஸோ மல்டிபிள் ஒர்க் பண்ணுவாங்க. அப்போ அந்த மல்டி வேல்யூ டிபெண்டன்சி எது எதெல்லாம் இருக்கும் அதுபடி பிரிக்கிறது தான் பேரு, அந்த ஸ்பிளிட் பண்றதுக்கு பேர் தான் ஃபோர்த் நார்மல் ஃபார்ம்ங்கிறது. The relation may be decomposed with functionally dependent. Okay, this is called the இதெல்லாமே கான்சென்ட்ரேட் பண்றது தான் நார்மலைசேஷன். நார்மலைசேஷன்னா என்ன? நார்மலைசேஷன்ல ஃபர்ஸ்ட், செகண்ட், தேர்ட் பேக்கஸ் நார்மல் ஃபார்ம் அண்ட் தென் ஃபோர்த் நார்மல் ஃபார்ம் அப்படின்னு இருக்கு. ஓகே, இந்த நார்மலைசேஷனோட அப்ஜெக்டிவ் வந்து என்னன்னா ரிடண்டன்சியை குறைக்குது, டேபிள்ஸை வந்து ஃபங்க்ஷனலி டிபெண்டா இருக்கிறதா வச்சு ஸ்பிளிட் பண்ணுது, அப்புறமா என்ன செய்யுது மல்டி வேல்யூ டிபெண்டன்சி இருக்கிறதையும் பிரிச்சு கொடுக்குது. இதுக்கு பேர் தான் வந்து நார்மலைசேஷன். எல்லாம் புரியுதா? ஃபாலோ பண்ணிட்டு இருக்கீங்களா? அடுத்து வந்து ஃபர்ஸ்ட் நார்மல் ஃபார்ம்னா என்ன? கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் ஆஃப் ஃபர்ஸ்ட் நார்மல். ஸோ I will call you back. சொல்லுங்க, வந்துருச்சா? ஓகே, பார்த்துக்கோங்க, நான் கிளாஸ்ல இருக்கேன். ஓகே, okay. First, the characteristics of normalization. First, normal form. So here, for example, product ID, product name, and product ID. Sorry, person ID, person name, and person address same. So in all attributes in a relation must have only atomic values. So in that, for example, in the person ID, one it should be an one, or 1 to s it is immaterial, and the product name is Priya as well as Bono is there. It is not a good one, isn't it? So all in the first normal form, we have to see sometimes when you're collecting the data, so they may give more than one names or more than one numbers or more than one phone numbers. Everything can be give. So all attributes in a relation must have only atomic values. That is the first normal form order constraint. So first normal form பண்றது இருக்கிற டேட்டாவை அது எல்லாத்தையும் என்ன செய்யணும்? சிங்கிள் அட்டாமிக் வேல்யூவா கொடுக்கணும். ஒரு செல்லுல ஒரு டேட்டா தான் இருக்கணும். மினிமல் செட் ஆஃப் அட்ரிபியூட் விச் யூனிக்லி ஐடென்டிஃபை அ ரெக்கார்ட். ஒரு பிரைமரிக்கு கண்டிப்பா இருக்கணும், அதுக்கு ஒரு டேட்டா மட்டும்தான் இருக்கணும். ஈச் செல் இன் அ காலம் ஷுட் அட்டாமிக். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த பானு பிரியான் இருக்கிறத இண்டிவிஜுவலா பண்ணணும். இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பாருங்க, ஸ்டூடெண்ட் ஐடி, address ID, advisor ID, advisor name, advisor room, class, course, class 1, class 2, class 3. So 1 to 3 is a student. He is doing more than one course. Say this may be splitted into first normal form. This will be converted into first normal form as student ID, advisor name, room number, class 1, course 1 or class 1. This may be splitted in course content. See for example here, see here, standard, advisor number, advisor name, advisor room, courses 1, 2, 3. Same advisor may taught more than one classes or more than one courses. But here, the student that may be transferred into first normal form. The student ID 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 4, 1, 2, 4 like that. So here, the advisor number may be repeatedly coming.
But the repeatedness is can't able to be avoided in first normal form. That may be splitted into next normal form. Okay. First you should convert into atomic. That is the first normal form. Okay. For example, one more example, course and content. So for example, in programming is a course, in that C++, Java is there, web application course, HTML, PHP, ASP, whatever it will. So that may be converted into first normal form as course, programming, Java, programming C++, web, HTML, web ASP, web PHP. So this is the just we are this is not a perfect one. This is not a good one for access. Even though the step-by-step process will be carried out. First normal form is there. The next one must be converted into this into a second normal form. Yes, table or thing should be in first normal form. What is the constraint for second normal form? It should be in first normal form. That means what? Each value of the attribute should be an atomic cell. Each cell having single attribute, single value. So student ID, name, professor ID, professor grade. Example. And one more thing is, additionally, non-key attribute in table must be functionally dependent with the primary key. In the second form only, the primary key should be maintained and remaining keys should have functionally dependent with the primary key. Understood? So, just a minute, I'll come back. Able to hear me? Yes, thank you. I'll share once again. See, still, what you have, what I have taken, tell me. Before break, what I have taught to you. Anyone can reply, please.
Normal form. Okay. First normal form. Okay. Okay. That and all here. Audible. Sure. Okay. I'll continue with that. Fine. Fine. Good. Good. Thank you. Okay. Second normal form should be in first normal form. Within that, the functionally primary, the keys should have functionally dependent with primary key. So this is the first normal form table. From where how it will be converted into secondary normal form. See here, student ID, name, professor ID, professor and grade is given. So from where it will be splitted into student ID and name, professor ID and professor name. So whoever the grade is given, this grade is given automatically student ID, professor ID, and how much of grade from the professor the particular student got it. Understood? In the first normal form, that will be converted into second normal form by splitting this table into three different tables. Okay. Okay. Fine. So how they have split it? That is second normal form. What about third normal form? In the third normal form, it should be in second normal form. There is no transitive functional dependency. That is called what? நீங்க அல்ஜிப்ரால படிச்சிருப்பீங்க. என்ன படிச்சிருப்பீங்க? Transitive-னா என்ன? Transitive property. Transitive property-னா a relation between A to B and B to C, C to A. அதுதான் என்னது transitive. This is called transitive. இந்த மாதிரி இருக்கக்கூடாது அப்படின்னு சொல்றாங்க. No transitive. This is the transitive. A to B, B to C, C to A. That is ஒரு triangle மாதிரி இருக்கும். இந்த மாதிரி இருக்கக்கூடாது. ஓகே, இந்த மாதிரி இருக்கக்கூடாது. சைக்கிள் வரக்கூடாது. அதுக்கு பேர் தான் என்னது? No transitive functional dependency. A to B, B to C, A to C via B you can go. A to C போகணும் அப்படின்னா இப்படிதான் போகணும், இப்படி போகக்கூடாது. Functionally dependent. That is called the third normal form. For example, in the இடத்துல this is the book table, that is book relation. Here book ID, seller ID and book ID, subject ID, subject type and price. Book ID, subject ID and subject ID and subject type is related. Book ID is related with the subject type via subject ID. How it will be splitted? See, book ID, student ID, price. Student, that is subject ID, subject type is another table. This table will be splitted into this table. That is called a third normal form. Understood? Okay. Then another one is Bycott's normal form. This is very, very important. Here also, that is for second, third, fourth, that is Bycott normal form. எல்லாமே என்ன இருக்கணும்? Functionally dependent. The concept is very, very important. இது வந்து base for all database management systems. நீங்க என்னென்ன இப்போ இருக்கிற MongoDB, Hadoop என்ன படிச்சாலும் இந்த டேட்டாபேஸ் மேனேஜ்மெண்டோட நார்மலைசேஷன்ல தெரிஞ்சாதான் நீங்க ஒரு டேபிள வந்து கிரியேட் பண்ண முடியும். எப்போ எந்த ஒரு ப்ராஜெக்ட் உங்களுக்கு அசைன் பண்ணாலும் யூ ஷுட் கிரியேட் அ ஒன் ஃபைல். தட் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். எப்படி கிரியேட் பண்ணா எப்படி ஈஸியா ஆக்சஸ் பண்ண முடியும், ஃபாஸ்டா நம்ம ரிசல்ட் கொடுக்க முடியும் அப்படிங்கிறது தெரியும் இல்லையா? Bycott normal form.
So third normal form, for every functional dependency x tends to y, x should be the super key of the table. There is no transitive functional dependency. That is called the Bicot's normal form. Bicot's normal form should have satisfied the properties of, it should be in third normal form. Every functional dependency x tends to y, x should be super key of the table. That means what? A set of keys which is used to identify a particular record. That is called super key. We may have studied in earlier. There is no transitive functional dependency. அப்படின்னா என்ன? No transitive functional dependency means அதான் அந்த லூப்பிங் இருக்கக்கூடாது. அதான் இங்கேயும் அதே தான். இதுல வந்து சூப்பர் கீ ஆஃப் தி டேபிள் வந்து எக்ஸ் வந்து சூப்பர் கீ ஆஃப் டேபிளா இருக்கணும்ன்றது தான் இந்த பைகாட்ஸ் நார்மல் ஃபார்மோட unique characteristics. For example, here student ID course teacher. So, okay, the course வந்து a student, more than one student may have studied the same course and more than one teacher may assign more than one course. இப்போ இதுல வந்து key should be student ID and course. This is super key. Student ID teacher is not a student ID and teacher is not a super key. Course and teacher வந்து super key. Are you understood? Super keyங்கிறது என்ன, not super keyங்கிறது என்னங்கிறது புரியுதா? ஸ்டூடெண்ட் ஐடி, ஒரு ஸ்டூடெண்ட் வந்து ஒரு பர்டிகுலர் கோர்ஸ் பண்ணுவாரு இல்லையா? அவரு என்ன கோர்ஸ் பண்றாருங்கிற இன்ஃபர்மேஷன் அந்த டீடைல் இருக்கும். ஒரு ஸ்டூடெண்ட்டுக்கும் டீச்சருக்கும் ரிலேட் பண்ண முடியுமா? A teacher may teach many students, isn't it? அப்போ அந்த இடத்துல வந்து அதை வந்து டீச்சரை வந்து தேட போறது கிடையாது நம்ம ஸ்டூடெண்ட்டை வச்சு இல்லையா? ஆனா இந்த பர்டிகுலர் கோர்ஸ் எந்த டீச்சர் எடுக்கிறாங்க அப்படிங்கிறது தெரியும். இப்போ கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸுக்குன்னு சில டீச்சர்ஸ் இருப்பாங்க. ஒரு ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு வந்து ஒரு டீச்சர் அசைன் பண்ண முடியாது இல்லையா? அதனாலதான் இது நாட் சூப்பர் கீ. புரியுதா? எதுல சூப்பர் கீ அப்படிங்கிறது புரியுதா? ஓகே. ஸ்டூடெண்ட் ஐடி அண்ட் கோர்ஸ் டேபிள், ஸ்டூடெண்ட் டேபிள். கோர்ஸ் டேபிள் வந்து கோர்ஸ் டீச்சர். Okay, this is called the Bicot's normal form. And another one is the final one is the fourth normal form. Yeah, database should have second, third Bicot normal form and keys and functionally dependent on the primary key avum irukano. Apart from that, no multi-value dependency. Are you understood? இத்தனை 4 ஒண்ணு என்ன இருக்கணும்? ஃபர்ஸ்ட் ஒண்ணு அட்டாமிக்கா இருக்கணும். செகண்ட் ஒன்னு வந்து என்னது? ஃபங்க்ஷனல் டிபெண்டா இருக்கணும். தேர்ட் என்னவா இருந்தது? தேர்ட் என்னது? இன்னைக்கு என்னது? சூப்பர் கீயா இருக்கணும் சொல்லுங்க. there is no transitive. Exactly. இது வந்து நோ டிரான்சிட்டிவா இருக்கணும். இதுல வந்து Bicot's நார்மல் ஃபார்ம்ல functionally dependency எப்படி இருக்கணும்னா x tends to y means x should be a super key of the table இருக்கணும். Isn't it? So இந்த மாதிரி எல்லாம் இருந்து no multi value dependencyவும் இருக்கணும். அதுக்கு பேர் தான் எனக்கு fourth normal form. That is, for example here, student ID, subject and activity. A student may have studied music, subject music, activity வந்து swimming. சப்ஜெக்ட் மியூசிக் படிக்கிறவங்க ஸ்விம்மிங்கும் படிக்கலாம்ல, டான்ஸ் படிக்கிற ஒரே ஸ்டூடெண்ட் டான்ஸும் பண்ணுவாரு, ஸ்விம்மிங்கும் பண்ணுவாரு. அதே மாதிரி மியூசிக், டென்னிஸ், அந்த மாதிரி நிறைய இப்போ இந்த இடத்துல வந்து மல்டிபிள் கீஸ் வருது. ஒரு ஸ்டூடெண்ட் மோர் தென் ஒன் பிரைமரி கீயாவும் இல்லை. அட் தி சேம் டைம் இந்த ஆக்டிவிட்டியில வந்து ரிப்பீட் ஆகுது, ரிடண்டன்சி வருது. இது எப்படி இது பண்றது அப்படின்னா, முதல்ல இதை எப்படி ஸ்பிளிட் பண்ணலாம் அப்படின்னா, ஸ்டூடெண்ட் ஐடி, சப்ஜெக்ட், ஆக்டிவிட்டி, இதுதான் முதல்ல நமக்கு இருக்கு. இதை வந்து எப்படி ஸ்பிளிட் பண்ணலாம்னா, சப்ஜெக்ட் ஐடி, சப்ஜெக்ட், அப்புறம்
ஸ்பிளிட் பண்ணலாம். இன்னொன்று வந்து ஆக்டிவிட்டி டேபிள்னு ஒன்று கொண்டு வரலாம். ஆக்டிவிட்டி டேபிளில் ஸ்டூடெண்ட் ஐடி ஆக்டிவிட்டி தனித்தனியாக போடலாம். ஸ்டூடெண்ட் ஐடி சப்ஜெக்ட், ஸ்டூடெண்ட் ஐடி ஆக்டிவிட்டி. இப்போ பாருங்க, 100 மியூசிக், 100 டான்ஸ், 150 ஆக்டிங், 160 டான்ஸ். Individually you can represent. And then student ID activity, 100 swimming, 100 dancing, 150 activity, 160 football. So what I have mentioned here is, from where what we know about that is, multiple value is also available. The student ID can study music as well as dance. He may have an activity swimming as well as dancing. And okay, that's why we have multi-value dependency irukakudadu. No multi-value dependency. That means independent split பண்ணனும்ங்கறாங்க. புரியுதா? Have you understood? That is called the fourth normal form. Next one is database or model architecture. Okay, ஒரு 10 minutes break கொடுத்தா நல்லா இருக்கும். Okay, I'll come back. அடுத்தது பார்க்கலாம்.